ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ anyị si ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taata na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị si ka anyị gbatara ụnụ ozi ọma taata na taata bụ ụbọchị taata anyị ga-agbasa ozi ọma n'ala Igbo n'elekere 7 nke mgbede n'Odenigbo redio 99.1 FM redio 99.1 FM redio elekere 7:30 nke uchichi anyị ga-agbasa ozi ọma n'ala Igbo. Anyị ga-ewetara ndị be anyị ihe bụ omenala Igbo, ihe bụ ọdịnala Igbo. Anyị ga-ewetara ndị be anyị ka esi ebi ndụ. Anyị ga-agwa ha na ihe anyị na-ebi tata abụghị ndụ, na ihe anyị na-ebi tata na onweghị ihe merie ndụ. Anyị ga-agwa ndị be anyị ka ha mara. Nwanne m nwoke jisie ike na anyị fụrụ aka ọrụ gị. Onye Ebuchi Okeke, we see your handwork. Na anyị ga-ewetara ndị be anyị ndị Igbo ka esi ebi ndụ. Na ebi ndụ dị mma because ị na-ebi okwuru, ị na-ebi ọkwụrụ ebi. Ihe iji ebi ọkwụrụ ebi bụ na ọkwụrụ anaghị akarị onye kụrụ ya. Ọkwụrụ anaghị akarị onye kụrụ ya. Onye mere iji ebi ndụ ebi. Ọwụ na ibighị ndụ ebi nwanne, ịbago n'akụkọ, ezigbote akụkọ ka m na-agwa gị. Ọ dịghị m surprise na for last 60 years anyị produce be one single president in Africa. Onye ọbụla contradictory ihe anyị na-eme, ị ga-asị ya nwanne buru evidence of our story as a black people chọọ nye buo n'ihu ya. Ọ bụrụ about Fulani, ọ bụrụ about Yoruba, ọ bụrụ about Wole Soyinka, ọ bụrụ about this and that. Ịkpọsasị afa niile, onweghị ka ị ga-esi wee sị m na this man from British. Kedu ihe the man riri? What does these people eat that we don't have to eat in Africa? Kedu ihe nwa bekee riri nwa bekee ga-eji wee na control every oil in Africa? Apart from education, apart from culture, kedu ihe nyere nwa bekee the zeal? China 30 years ago, China was eating cockroach. China na-eri ọchịcha 30 years ago nwanne. Legodi akpa nsị North Korea, nwa ha erubeghị 30 years. That boy is not up to 30 years. That North Korea boy erubeghị 30 years. Ọ gụrụ akwụkwọ na Switzerland. That's boy. Ngwalenu the boy now. That boy the proud speaking. No way single president can be proudly speak in Africa because una ama na this culture will back up of brain. Culture will brain back up. Ngwanezie n'anya ndị a na-egbu ọkụkọ na-achụ acha. Ọ ihe a ka ọ ga-eji wee pụọ na United Nations nọ dalị na-akọ. Ọ ihe a ka because that na-aka ihe obi. That na-aka ihe obi. Ịghọtago? Ọ bụ that is because ndị mmadụ na hotel. That na-aka ọ bụ na that karị ihe obi. N'anya now. Watch in African president when they talk, then speak about Western God. Because all nke aha, that is what people see as respect, as God, for God respect. All Western God nke ndị mmadụ na-akwanyere ugwu. Because ị gaghị ekwu nke gị because ị maghị ya. So how do you convince God that the people that you believe in God, ka ị ga-esa convince ha? Ị ga-akpọ Christ or ịkpọ Allah. Because if you don't call Christ, you don't call Allah, nobody will follow you. This is common sense in the mmadụ. Yeah, common sense. You got to go. So if these Western people na-abịa n'Africa apara ego, then China nke ụnyaahụ abịakwuo ka apara ego. Look at China of yesterday na-abịakwa ịpara ego n'Africa. We are here looking. Boo. Na-eneti. Anyị tọrọ anya. China ga-abịakwa. China ebinye ego ndị African president niile ebiri ego from China. All of them. That means what you have to expect is effect of the cause, because cause already happened. Ihe anyị gara echezi now the effect, and when the effect will begin happen, anyị gara ekwu na ya ma na we don't know ka ihe na-eme na China have taken over Zimbabwe,
China have taken over this, China have taken over. Mana mgbe China na-ebiri ego na-ebinye ndị ego, you stay mute. Why? Because your children have no culture. Their mind is not cultivated or arụghị arụ. The motto mechanic, life were mechanic. Life is mechanic. So if you don't build nwanne Ifeanyi Chukwu, you brag about church or no churches. You got to go. Ihe mmadụ ha na-arụ church because that is what they know. People build church because that is only what they know how to worship God. The only way to get close to God is through church or through Muhammad. What about your own way to go to God? All those people na-ekwu maka omenala now, ask them what is the symbolism of this God. They cannot give definition. So how are they going to convince their own people? Ask those people, see nna nwanne, how does God look like? What it is? They cannot explain. So kedu ka ị ga-esi convince ndị mmadụ to come and follow you do that thing? Nwa bekee convince their own people that na Jesus Christ came to save them, and he showed them on television, he showed them in books. So who are you telling your people that he spoke? Who spoke? Who? Because you now have this strength, an aspiration. Who aspire you about the God you are talking about? You are telling your people, I want your God more. Okay, this is your God more now. Tell us what about it. Because I want to follow you to go to Ogommo. I want to follow you. I want to see the God, because something about God is about inside, it's about spiritual. So you don't joke with it. Some people are just like that. They follow it. They follow it. Thank God. So people are comfortable in a lie that is perfect. Not even about truth. Most of people na-aga church mana eziokwu adịghị dị, but their mind is comfortable with it. Ha lahụ ụla ọfụma, ha na-ara njọ nrọ, ha sị Jesus Christ, then ha enweta onwe ha. Otie Jesus, onwe ebere ihe mere otie Jesus, onwe ebere mere otie Jesus. Nna nwanne, your people, o nwere onye nke mmadụ nwere ike ime ihe n'ọtị a? O nwere ihe mmadụ nwere ike ime ihe n'oti arụsie? Mba, onwe onye ga-eme. Amadioha. Mba, ọ sị ogwugwo inu ogwugwo izo n'okpuru bed. Ịghọtago? So inu ogwugwo izo n'okpuru, onye na-arọ na-etinye ogwugwo, ibiri agbanyụsị ọkụ everywhere, asị gị kwuo ogwugwo ugboro ise, ị gaghị ekwu ya. Agbanyụsị ọkụ asị gị kwuo arụsị ugboro ise, ị gaghị ekwu ya. So the problem is the education of the mind. Mgbe a mụrụ ụmụazị ọfụrụ, ụmụazị pere mpe, you tell them what is arụsị, tell them what is ogwugwu, tell them what is ekwensu, anabiama na ihe niile amadioha, so that when they grow up, ọ gaghị ahụ fear to them. But ndị na-ekwu okwu na these people ejigo na ekwensu, amadioha, eme ogwugwu bụ arụsị, ihe ọjọọ wee zụọ ha. So kedu ka ị ga-esi agwa onye togoro 40 years ọ fụbara ekwensu, fụba amadioha, fụba ogwugwu, fụba ihe a niile asị ihe ọjọọ, ị na-abịa agwa na 40 years na ya bịa soro gị mebe datịrị, mana ọ gaghị awọk, ọ gaghị eso gị. Ịghọtago ya? Osi mmadụ gwa nwe ya eziokwu, ọ gaghị eso gị. But first of all, na Africa, anyị ga-ebidogodi from the child, educating them. Because if you go, ọ bụrụ na o nwere ike gabaghị na West, na nwanne they take education serious more than anything here. Because the only way to guarantee the oil flowing from Africa is education of the children. The only way keeping that flowing from diamonds, gold from Africa is the education of the child. So for only you can stop this exploitation through what? Culture. If your culture is strong enough with the proof, then your children will not. Because ndị Europe gara China, they went to China, they went to Japan, they went to North Korea, they went to South Korea, they went to India, they went to Pakistan, they went to Vietnam. How come these people, even Malaysia, how come these people overcome these things? We still complain today.
ịkpọ onye ojii aka na ọsị gị British jesi ya British asị ya, mana British went to India, British went to Pakistan, British went to Australia, America. British colonized America. Kedu ihe ọ bụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma bara isi adịghị nkọ? It boils down to culture. Culture mean cultivated is agriculture. It is agric. So until we understand the nature of our own culture, that is only when we begin to educate our own children. Because life, that mind dị n'afọ ọwụ nka na ụzụ. Ịghọtago nka na ụzụ, the mind you see. So ọwụ na ịghọta ha about ordinary mind, how can you understand how to touch matter? Because mind you see in nka na ụzụ, simple as ABCD. Ịghọtago, but ọwụ na ịghọta how the easiest one, that is why you abandon all the food your ancestors left for you. This food were coded informations in them. Anya hapụ ya gbara ọsọ jewara. Ị gaghị blame nwa bekee because ha nwa bekee na-achọ ihe ha na-eri. Ị ga-blame onwe gị for ị na-achọ ihe ị ga-eri. Ị ga-blame onwe gị because every life is like that. That is nature, because nwanne mmiri na-ezo, mmiri gives up his own life for you to grow. Ị na-aṅụ mmiri, ị na-eri akwụkwọ nri, ị na-eri ewu, ị na-ata azụ. These people give up for you to survive. So that is the same. So if somebody who is playing in the different level, different dimension, you will be a food to the person. Only the strong survive. The strong survive. That is life you see. It's pathetic, but that is the way. That's why every government of the world nwere army, nwere police, nwere kọtụma, nwere bịa nwanne anamala ụdị okwu anyị akarịgo. O nwere okwu mmadụ na-akarị akarị n'ụwa. Ọ bụrụ na e nwere a system in Africa and this system is not working, nwanne, those people, those elevated ones should remove these people and put themselves in power and restore everything. Ị gaghị na-asị onye iberibe dozere gị, onye iberibe anaghị edozi anything. Onye iberibe can never dozere gị anything. Onye iberibe and he will be onye iberibe until he become onye ma ihe. Ị gaghị anọkọtasị onye iberibe nna dozere m ihe akụkọ ọma ihe na-akọ. Ọma ihe na-akọ na enwere ihe a na-akpọ the 1700 n'Europe, ihe a na-akpọ European Revolution, France Revolution 1700. Ebe a ka esi wee bido Industrial Revolution. This Industrial Revolution, mgbe these people bidoro na-ahazi onwe ha, ndị nọ n'ọkwa ana art ninja, ha mechaa nweta onwe ha, crush the whole system. After that, crushing the whole system, then set the new institution of industrialization. All that system ahụ ka ị na-afụ today as European powerful. Nke ọwụ na ha si mgbe aha da I want to my own country and start talking nonsense. Ndị a ga-egbu ha, all the whole, they will kill all of them all. But then remove them to power, crush everything and begin. That is nka na ụzụ. Ọwụ na ị mara anya nka na ụzụ, ịghọta ihe m na-ekwu. If you don't know nka na ụzụ, ị gaghị aghọta m ya. Ị gaghị arụnwu nka na ụzụ, because nka na ụzụ sense, all common sense ga-eji eme. Ị gaghị anọkọta ife okwute isi ha okwute ịhapụ ya jewara. You have to crush the okwute, turn way into powder and mold gharịa ya. Ifuru okwute si nne ya okwute, hapụ ya die okwute ha wee ị na-agazi echi ọkpọ gị mmerụ gị ahụ. Onye iro gị sef wee ga-ewere okwute tii na katapọt gbawa gị anya. Onye iro gị ya were okwute tii na katapọt gbapịa gị anya straight ahead. So ka mma na iwere the okwute, crush ya to powder, mold gharịa ya to your own taste. That is common sense. That is why European rule us. Because if European man see something, ima ihe ọ ga-eme, o jee ebe ahụ mara ka ọ ga-esi wee capture that thing. He will go there. Ọ gaghị run away from it. He will go there and find a way to capture that. Nke ndị isi ojii, if you have a problem, run away. After someone common hospital, somebody sick in Africa or down America, je gwuo onwe. You sick in Africa, something, everything.
you don't have job from village, you go to Abuja capital, je chọọ ọrụ na capital. Anytime we don't have something, we must run away. We must run away to go and look for where. Why don't you create it yourself, that place? Why running away? Why looking for it somewhere else? Why not in the place you are? That is the only thing culture does for you. Because culture will tell you everything about life. First of all, you remove God yourself from the body. Because how the body not drive again. The body is driving you crazy. First of all, quench the body. Quench the body. Begin to live as a soul. Then you now monitor the movement of the body. Everything the body does, you go, you move, watch it. Now you have body on him or them. Oh not them, then you give it a trial. Oh not him, I am the controller here. Based on emotion. If we want to live as a life, every culture we must celebrate. Every culture we must celebrate. Celebration, because through your celebration you send image to the world. Because na iwu onye Africa, Europe na-eti mmọnwụ, ha na-eme carnival. Why did you copy the mmọnwụ Europe na-eti? Because them package it very well. Imana ndị isi ojii amaliche, them package it very well. That is mmọnwụ nkịtị ka ha na-eti o. Mana ka ifu ka si wee mee kpọọ ya carnival. If record, go and watch it. Very beautiful. Ye ka isi eme nke anyị. Ifu mmọnwụ sef orusi onyu, no organize, gha nothing. Ifu ka na-eti mmọnwụ na-achụ ọkwa mmọnwụ ka na-eti ya. So ihe ahụ ka ọ chọrọ ihe present the world to follow. Or ihe ka ị na-achọ inye 90% of your people already in Christianity or Islam or Judaism. Or ihe ka ị ga-enye ha. Ifu Jesus Christ na foto ọma ezigbo mma, masịsị ya mma, nwee isi ogologo, nwee blue eyes, jiri akwa mara mma. Ifu Virgin Maria amasị ya mma, hazie onwe ya. Ifuzie asịghị wepụtazie our own. Ifu ya ọkacha nka aja mkpọ aja mee agha n'ime ọhịa ghatagbum. Nna nwanne chọọchị ị na-afụ na arụsị enwe ihe dị iche, mana ị dị comfortable to go to the church. Onweghị dị comfortable ije na arụsị. Yes, because anyị amara ihe anyị nwere. Arụsị and the church is the same, but people are comfortable to go to church by themselves. Mana sị mmadụ gaa na arụsị na nwe onye ga-ekwe eje die. Ị ga-ewere ọbara fechisi everywhere, akanye akwa red, akanye akwa white, akanye akwa blue, a na-eyi mmadụ egwu. Nwanne ihe ọwụ na idebe, if your house is not clean, oke onye si debe uche ute ego ga-esi dinara. So I is not complain because we are the author of this destruction. Anyị nwa destroyed everything we have, so nobody did it for us. Because otu a na-agụ now, so na only reason why ndị Europe ji exploit Africa bụ na Africa enweghị culture. The only reason why eji eme Africa exploit because there is no culture. Because unu chekwara nwanne moto mechanic moto watch ya moto na moto nwere engine. If there is any problem in that engine, motor ahụ nwere fault. It's as simple as ABC. You go moto n'anya without a driver, onwego driver nwere remote, onweghị driver gara nwere remote. Something must be controlling the driving seat. Something must be controlling it. Nke anyị bụ ebe ọbụla weather driver I will go anywhere ihe anyị na-eme ihe chi fotere. Ndị ojii na-ebi ndụ ihe chi fotere. Onweghị onye na-ebi otu a ndị a nọ na nwa bekee enwego project of 500 years. Ijụọ ihe ga-eme next week ọma, ha nwechakwa weather forecast. They create their own effect. They create their own effect. Mara everything about everything ha chọrọ ịma. Kedu ebe ụmụ ha ga-anọ in 50 years? This is where their children need to be and then work towards it. Your own, kedu ebe your children ga-anọ in 50 years? You don't have any plan. Kedu ebe ụmụ gị ya nọ in 50 years? You nwere the plan. Ya fọzikwa ebe ha ga-anọ anọ. Onye pụọ na Facebook ọ na-akọ nonsense.
atụkọdị maka Facebook chụpụsịa ndị ojii na Facebook asef si chụsịa ndị ojii na Facebook enwe uru ha bara. All of them, ma ndị America ma ndị Africa, bando all of them from Facebook. Let them go and sit down. Ofu mkpụrụ onye Igbo onwe ha onye nyere anyị Facebook here. Nobody gave us Facebook. Not even one. Mgbe ọbụla na-ekwuchi mmadụ ije na Facebook ọ na-ekwugheri. Mgbe ọbụla asị onye nwa bekee asị ya, onye nke asị ya, onye nke asị ya, egbu ha ya taa ha anyị. Nwa bekee nwere culture. The only thing nwa bekee can defeat you because they have culture. What is your own culture? Culture is to cultivate. It's culture cultivating. So if they have one, because every generation, only everybody will grow and die. Onye ọbụla ga-eto otosi ọka nka nwụọ. Nwa bekee bụ na ọ ga-anwụ anwụ. He set an institution for their own children to come. Only where you can put institution is not in government, is in culture. Institution is being set in culture, not in government. It's not in government, it's in culture. That's why the children grows up and behave the same way they wanted them to behave. Nke anyị bụ mba onye tieba kwuru onye tieba kwuru eje Igbo the one. Then why did you have 20 million different definition of culture if there is only one son? That either you don't understand the son or you maghị ihe na-akọ. Igbo enweghị two cultures, there is only one culture Igbo have. Give us the meaning. Don't tell us nonsense. You want to do something, tell us what it means so that people will understand what they do. Simple. Say I haven't done it. I haven't done. Tell us what you do. Okay, there is only sun and moon. This is your culture. Did it found within this culture and the sun and the moon? If not, then get out from here. Give us the explanation of this connectivity, connection between this what you said and the sun, between what you said and the moon, between what you said and the earth, between what you said and the star. If this your culture does not give these meanings and definitions, then it make no sense. Because that is how they founded it. Only if about these things, fool, don't fool yourself because it's a fool. The only way mind can develop is based on maximizing the sun inside you, brighten the sun. The atom begin to move so fast. There is a process you can maximize every engine to add the speed to any engine. There is a way you can do it. So to maximize the system of light in your body, there is also a system to do it. Simple. Only if your target is not maximizing the light inside the human being, inside your own people as a culture, then what is it for? We copy everything what Bekee do. Why? Because then package it very well. As an ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ. That's why we follow it. That is nothing more, nothing else. Nothing more, nothing else. So the only thing we follow in nwa bekee ihe ọ na-eme bụ na then package it very well, simple. If not, we can buy into it until we begin to package our own culture. Onye ọbụla na-eme omenala Igbo, because if we are divided from house, you have a problem. That means if you don't even convince yourself, if you go and say no, so nonso amara ihe ọ na-ekwu, Okeke amara ihe ọ na-ekwu, Okaka amara ihe ọ na-ekwu, then how do you tell the world? How can you tell the world if you cannot even understand your own self? How can you convince the world of what you do? If you cannot convince yourself, how can you convince the world? You want to tell the world about your culture, right? But you cannot even explain to your own brother to understand. Then how can the world follow you if you cannot even follow each other? If you cannot even follow each other, how do you expect the world to follow you? Sometimes I na-eme iberibe eche na ịma ihe anyị na-eme.
that because na Africa ọ na-eme onye iberibe si ebe o si pụta ndị mmadụ esoro ya. Onye iberibe si ebe o si pụta ihe ọ na-egosi bụ na onye iberibe nwụọ onye iberibe elie ya. Onye iberibe nwụọ onye iberibe elie ya. Na western world ikwuru nonsense pụta ụmụazị ga-atụtụrụ ụra machie gị ntị. Ụmụazị obere nwa because o nwere common sense. Ị na Africa ga na-ekwu nonsense okenye na-akụrụ gị aka. Na Africa ga na-ekwugheri agadi nwoke a na-akụrụ gị aka. Na western world ime ya obere nwa a ga-akpọ gị ụzụ, ha ga-awụ gị aja kpọọ gị ụzụ. Life is not about truth or lie. Life is common sense. Because all those things is about social justice. It's about society. It's about morality. It's about just. What is just? Anyanwụ na-acha every morning. Ịpụtazi na-asị mmadụ na anyanwụ na-acha. Ọjọọ egere mgbe anyanwụ ji acha ịmaha ma anyanwụ na-acha n'ụtụtụ. Onye ọbụla nọ n'ụwa gbana anyanwụ na-acha. Kedu mgbe anyanwụ ji awa? That is the question. Everybody mana anyanwụ na-awa n'ụtụtụ. Then what is the case here? Ndị Igbo maka ndị na-ekwu maka omenala na ọdịnala Igbo. Kedu mgbe anyanwụ ji awa? A na-elochi. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-elochi. Nsogbu adị, anyị mana a na-elochi. But bikonu ilochi anụnwa na-ekwu. How do that benefit to the society of our people, to the mind of our people? Kedu the benefit of ilochi to their mind, not to money, not to money. It's about the benefit because their onwe culture dey useless. So ka ekwenye ihe bụ ilochi ọ mgbe mmadụ yaba ọya na ahụ adịghị ya o ruo n'ise na nke dibịa ọsị a ga-elori echi. What is about the morality then? Because life is about morality, it's about teachings. So kedu isi ihe what is the teachings there? A na-arụ agwụ a ga-arụrụ gị agwụ. Kedu the teachings of ịrụ agwụ? Gịnị bụ ịrụ agwụ? Ọ bụ ije ọsụ mmadụ ọgbanje na anya ya ma kpenta na anya ya o jee asị ya ga-arụrụ ya agwụ. What is the teachings? Morality. Kekwana ihe ọ bụ? Anara gị 200,000 arụrụ gị agwụ ịnaba. Onyenwa bụ ihe nwa. Ifugo. So now the problem is not about an arụ agwụ anaghị arụ agwụ. The problem is that ọ bụghị about an elochi ma anaghị elochi. The problem is these people don't understand it. Ha ghọtaghị ihe bụ agwụ, ha ghọtaghị bụ ilochi, ha ghọtaghị ihe bụ ibu mmiri. They don't understand this thing. The language is bigger than them. Ndị Igbo ihe ọbụla na-awụrụ ha business. Everything for them is because even ndị bara n'ụlọ ụka today na-awụcha pastor ha ka nkụ. Why? All because na o nweziri onye Igbo ga na pastor je na-eme pastor wee na-eri ego. Does Rome stop being a Christian nation? Does Rome stop being a Christian nation because na enwere ndị pastor na Africa na-egwu wayo with the Bible church? Does people stop believing in Christ? Ọkwa ha ga-asị gị na enwere ndị amụma ọga Bible say that there will be false prophets. Yes. So because na enweziri ndị na-amaghị eme omenala Igbo, that's why ka anyị hapụzie na omenala Igbo na ọ nwere ndị na-eme ihe ọjọọ n'ala Igbo, let's run away from it. Na ihe ọjọọ because na enwere ndị ji eme ihe ọjọọ. Mana nke nwa na onwe gị na-aga chọọchị since enwere ndị na-eji Bible ezu ochi na ama and you know it. Yes, enwere ndị na-eji Bible ezu ochi na ama, you know everybody ma nke ahụ. Kedu ihe mere anyị ji wee mekwa insist ka na-eso ha? Ị na-ebelieve kwe na it will be better. Ị na-achọ nwa ịmụbeghị nwa, you still believe, persist na-achọ dị nwa. Kedu ihe mere na o nwere ka mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ? I may abandon the way of life our ancestors lived. Today I may abandon. Ma even one day somebody from Kenya ga-abịa na-achị anyị n'ala Igbo, bụrụ eze ndị Igbo n'ala Igbo na-achị anyị. Somebody from Kenya ga-abịa n'ala Igbo bụrụ eze na-achị anyị. Ịkpọkwara onye Igbo si ya sị nwanna hapụ ihe ha ka mmadụ chụtagodo ego. Ọ sịghị nwanna kulugo da na ego nwee ego ya esi ebe ha pụta. Ọ ga-anọ ebe ọ na-achọ dị ego nwa na ọfụ. Ọgbara aka nwaanyị. Ego ọ gaghị enweta. Ọkọ ụchọ onweghị nke o ji, enweghị nke o ji atọ. Onweghị nke o ji ma ego nwa na ọfụhụ, ezigbo ndụ ọfụhụ. Onweghị nke o ji eji atọl. Ihe anyị na-ekwugodi bụ nwanne kama mmadụ ga-agbara ewu gị agbanarị gị gbubiri ọdụ. Kama ewu gị agbanarị gị gbubiri ọdụ.
kama everything ga-anya anyị at least anyị mana culture anyị ka anyị ji. Culture anyị nwere everything within it. Anyị nwere commerce inside it, inside the commerce. Anyị nwere nka na ụzụ inside the culture. Anyị nwere religion inside the culture. Anyị nwere celebration inside the culture. Ka m bịakwa na ụmụ Igbo. ụmụ ibe dịka anyị si wee na-ekwu enweghị ka ị ga-esi wee pụta n'ụwa ebe ị pụtara nna gị wee debere gị a package complete package ị gara aga n'ime ọhịa na complain si na egbu ha ga-ata ha gị, mana the only thing ị ga-eji wee pụ ndụ bụ ihe nyere gị enye na everything dị complete n'ime everything. lee na anya ka m gwa gị sọntịrị ka esi esi nri ofe a na-esi kedu ihe eji wee na-esi ofe ahụ esi? kedu ịma na akpụ ahụ ị na-eri ọ gara a process before potato akpụ, garị ga process before potato garị. kedu ihe eji wee sie dị ji esie ka ọ dee ede? kedu ihe ofe aha niile kedu ka esi eme akamụ, kedu ka esi eme maịmaị, kedu ka esi eme akara? all the same process. a na-esi ọgwụ esi, ụmụ na na-esi ọgwụ esi, ọgwụ ọ na-aṅụ aṅụ for herb a na-esi esi. ọ bụrụ na ị nọghọ na culture gị, how do we know about medicine? Because medicine is within the culture. How do you know about food? Because food is within the culture. How do you know about connecting you with the universe, which you call God or nature, if this thing is within the culture? So if you lose the culture, you lose everything, you become nobody. That is, you nobody. You onye ngagiri, you a wanderer. A wanderer. That's why I ji agbagharị today. Enweghị ebe enu elu aka na elu aka. Anyị gbarabago, anyị agbaragbada. Akwara anyị jee ebe a. Anyị ana akwara anyị jee ebe a. Anyị ana akwara anyị jee ebe a. Anyị ana. Enweghị ebe anyị na-eje. Because anyị aghọtaghị ụwa. Nna nna anyị azụghị anyị azụ. Azụghị anyị azụ. Ọnwụ na azụrụ anyị azụ, anyị ga-aghọta o wetighị ike nghọta. Sọsọ ihe mee bụ na it is slow, your body movement is very very slow. Your body movement is very slow. Dị ka chakol, were chakol mụ ihe ọkụ, ị ga-ahụ na ọnwụ na ife ihe briz ị na ya ọ gara eji oji, mana ife ya briz ifụnọ na charet na ọ na-enwu ọkụ, mana ịgba ya nkịtị ọkụ ga-adịkwa n'ime ya, ma dị ọkụ adịghị, ọkụ ahụ anaghị emove. That is, you are living a natural life. You know how add this speed to the light, not even go make it shine and shine. All through information you do these things. And don't hide in the culture, because every culture is secret. Nobody will. That's why in science everything is costly. So that because anyway cheap you get. That's why everything ọbụla siri ike na science hate price ebe African man agaghị egote nwe. Because anyị chọrọ ọsịsị ego ka eji egote ihe niile. Ọ bụrụ ego China agaghị eru nwe, because China had no money. Ọ bụrụ na ego China agaghị arụ nwe ihe arụ today, because it's not money. China egbe ka ha si weta ego. China enweghị ego to build those things, but China did. Ka China si wee rụọ ihe ha rụrụ, ebe ka ha si weta ego. China enweghị ego. China was poor.
so ọ bụghị about money. It's about sense. It's about common sense. It's about common sense. Ọ bụghị about money. So until then, ihe ọ sọkwara anyị mee nwanne, stop wasting your time. Stop wasting your time. Ihe a na-eme bụ ọsọ a na-agba ọsọ relay. Ọsọ a na-agba bụ ọsọ relay. Anything ọ bụla ị na-eme mara amara na you are participating in particular object. Ọ bụrụ about fulfillment. It's about object. It's about objective. Asị na ọka aka nwaanyị ka ọ na-atụkwasị dị. So ihe ọ bụla ị na-eme mara amara na ọ bụ a focus in particular object. Ị gasịa that level, you still go to another level. Ị gasịa that one nigga ọ gara eme nwere ike isikwa na nwere ike iche ị na-eme something today iche nọta ka o bidoro. Mmadụ na-agwazi gị na 50 years ago na ha na-eme the same thing dị surprise. Mmadụ nwere ike ịgwa gị na 50 years ago ha mere that thing. Isi na nchekwa na I just bido chafụ. Mba Charlie Ghana man say Charlie I just come o. Aka na ajụ ya ma na Ghana man anọgo 50 years in Europe or say I just come. So everything ọ bụla ị na-eme echere na mgbe ahụ ka o bidoro. O tegozi things ụwa ji aga ka o ji aga. So mgbe ọ bụla iji wetete ụtụtụ gị otu anyị na-eme ihe a na anyị agaghị echekwa na anyị nwa bidoro because this culture dị bad. So ihe ọ bụla ị na-eme echere na ọgwụ bidoro mgbe ọ bụla ị gafere that level na keep it by the side because ị gafere ne don't go back there unless ị na-eme ibopụ ịrachara unless ị na-eme ibopụ ịrachara ihe ọ bụla ị gafeghara oge don't ever go back there again because ị gafego a na-eje ụnyaahụ eje ọ naghị eje ụnyaahụ eje never you can go ụnyaahụ never ever. And ndị Igbo nwere some ndị Igbo chekwa na ọ bụ onye echere ọ bụ otu anụ nwaanyị na-ekwu okwu ndozi ọdịnala Igbo ma ọ Igbo heritage o chekwa na ya bụ onye Igbo I can do it. Why don't you become God na? You will think God dị angry. You go and do like God. Go and do na go and do. If it's possible you go and do. Mmadụ na mmadụ ga na-eme ihe ịnọkọta ịfụ ya ọmapụ jebido nke gaa mezie ihe ka ịfụnụ go and do. Ọ kwesịrị na the person amaghị eme mezie ya na ị ga-anọkwa dị ya nọ enwekweghị ihe ị ga-eme o mana ichekwa na onye ahụ na-eme amaghị ihe ọ na-eme mana gazie eme ya mba ọrụkwa ọrụ after ka ịkọchara nonsense go and do it. That's why ndị isi ojii ya na-agwa ha ọ bụghị otu a ka esi ebi ndụ tie ebe ahụ pụta this is not life but ha anaghị ekwe ihe ahụhụ ndụ nwanne ọ bụrụ na ndụ ka anyị na-ebi anyị agaghị na condition anyị nọ simple as ABCD. Ọnwụ nọ ndụ ka anyị na-ebi anyị agaghị na condition a na-alekwa condition mmadụ nọ 200 million people cannot provide electricity. 200 million people cannot provide ordinary electricity which is natural to earth. Electricity is natural to earth is a natural earth electricity. Anyị agaghị produce ọ na-eme ihere ọ na-eme ihere ọkụ eji aka ọrụ na western world ọkụ ị ga-emepụta ọkụ a na-enwufusi n'iro n'abalị anyị enweghị nke anyị ji froze chickens ordinary frozen chicken we don't have na kotu I'm pride I'm black I'm proud I'm pride of what? Gịnị ka dị pride ị ga-adị wụ na kedu ihe ime your children have nothing to offer. Ọnwụ na ọ bụghị ndị nọ n'Europe western world na-azụrụ ha ụmụazị ha look at Africa agwago school fees ya akwụ ụmụaka ha ji job ja out from school enweghị ego ji akwụ ụgwọ akwụkwọ there is no money to pay for school fees. Gọọmenti enweghị anaghị akwụ ọrịcha mmanụ ha na-ere mmanụ arịsịa mmanụ because if you make yourself isolation then enweghị isi. You must talk about the government everything together. Ị ga-asị na ndị Hausa na-achị ndị Hausa bụ ndị ọcha ọ bụghị ndị ojii. Onye Hausa gaa England now ndị England ọmụna onye ọcha ọmụna onye Hausa ya ga-asị onye ahụ onye Afrịka ha ga-asị onye ojii simple. So Atiku gakwa Dubai ọkwa the sentinel mere ka ga-eme Atiku onye ojii ka ọ bụ. Atiku gaa England onye ojii ka ọ bụ. So ọ bụ ndị agha reprezentịrị gị
is who they know you are. So ọ bụ because of na I'm not a Nigerian mana iwe onye ojii iwe onye Africa, nsogbu adịghị, you are the same. Yes, as long as iwe onye Africa nwanne iwe ofu, ị gara aga ebe a sef dọta ndọchafụ gasị gị Senegal anaghị gị wee Senegal, ịgba anyị wee Senegal o, mana ọ na-achụ gị ka obodo isi Senegal ka isi ebe nwa isi ebe nwa. So ọwụ nke isi na-ewu onye Nigeria, nke ahụ jọs okwu ịda akasị onwe gị obi, ya okwu nkasi obi onwe ha. There is nothing different between you and you. So ihe niile o so na ofu aka rụta mmanụ ozu ọha ọnụ. Anyị niile na-ebe ahụ bụ ndị isi ojii, ozu anyị niile ọnụ nwanne. Ọsọ gị buru Porsche Cayenne, ọsọ gị buru Lamborghini, ha yes asị onye a na-ezu ochi, ọ na-agba agbọ na-azụ ọgwụ. Yes na meburu Lamborghini yiri efe dọkara adọka, asị na onye a agụụ egbu onye, iburu nnukwu moto asị na-ezu ochi agba agba. So onweghị ebe itiri aka ka mma, unless ma anyị develop a culture that can speak for us. Only when the culture speak for us, ike na-ekwuzi asị iwe onye Senegal isi ya mba na iwe onye Igbo, ọ marago na Igbo culture dị heavy. So now kedu ihe ndị Igbo megoro now anyị ga-eji wee be proudly say na iwe onye Igbo, so that ọ ga-echange the feelings of the person ị na-agwa, because ọ ya ihe ị na-eme ya egosi the feelings of the person. And Igbo is not a place to go. You go that place, ọ dịka ebe, ọ dịka swamp. Ị ga ada ọ dịka swamp. Ụzọ adịghị, ụlọ ọgwụ adịghị, mmiri adịghị, enwe ihe dị. So ka esikwere dị proud, anyị ga-eji oge isi gọọmenti. Nwanne, anyị ma na enwere gọọmenti adịghị mma. Ọ gọọmenti si ga-aza na enwe nọ ga-aza. Ọ gọọmenti si ga-eche na uche. ịrụrụ mansion na village unu, o nwere ndị nọ ebe arụchara mansion ruru ha 20 million naira. Gọọmenti osigarụ na ụlọ, ọkwa gị ji ego gị rụọ ụlọ na village rụsịa, hapụ the environment ruo unye ajụọ gị chọọ gọọmenti. Enwere ndị ji 100 million arụ ụlọ na Lagos, arụ ụlọ na anị sụsọ anị ebe a na-ele anị na desi Banana Island. Onwe ndị Igbo gochara anị ebe ahụ 150 million naira. Enwe ndị Igbo goro anị ebe ahụ, nwanne inye anyị ego a ndị ndozi ọdịna nda money Ọnịcha ịga ibi Ọnịcha in 2 years ịga ha ama ya. Inye anyị da 150 million ibi Ọnịcha in 2 years ịga ha ama na Ọnịcha ka ị nọ. These people were that money ga go anị na Benin Republic to mefuo dị ọkwa sịsa anị ka o goro dị o. Amazi nke a na-ekwuzi nke ọ ga ego ọ ga-eji arụ ya arụ, oruwe chọọchị jụọ ya ọsị ọgọ ga village onye a na-eme ihe na ụzọ adịghị na village ebe o si anabe ịjụọ ọsị gọọmenti, mana gọọmenti ọ kwụsịghị gị were 150 million naira jezụọ anị mba, ọ kwụsịghị gị were $1 million je rụọ mansion na village mba, oruzie mgbe asị gị ma ezigbo ihe si mba ọ gọọmenti. Nna nwanne ọ bụ na gọọmenti ahụ adịghị mma, ma ihe unu ga-eme ka nye gị mpa gị uche, ma gọọmenti ahụ dị ma ga-eme krọsh ya na ada. Ịghọtago? Yes, Ochiomole na-eji ego egoro vote because ndị a dị out to rob. Nna ngwa na oge garịkwa out to rob. The worst thing ị ga-eme bụ ịgba ọsọ. If you ịgba ọsọ ha chụba ga-agbu oge. Ịgba ọsọ inwe ha option, nwanne inwe ha o nwere fight a na-asị fight mmadụ ga-eme ojie fight. Asị na inwe ha option to fight. You got to go because you have been tied in a stake that you cannot fight. So ịgba ọsọ ị ga-ahụ ozu nwụrụ anwụ. So ọka mma na ị confront the war. Simple. It's as simple as AB. Nweghịzi otu ọzọ because ị nweghị option number 2. Ị ga-ahapụ anị ga-agba. Onye ga-ahapụrụ ya? Ị ga-ahapụ anị ga-agba ọsọ, onye ka ị ga-ahapụrụ dị anị agba. Onye ka ị ga-ahapụrụ ya? Ebe onye ga-ahapụrụ dị anị. So ihe ị ga-eme bụ stay the system and fight them back. Inwetezi onwe gị ịchọta ihe na-enaba, mana nke isi ote isi aga ya na nwanne ndị a mesịa gị ihe ịjụọ did you have any God to worship? Isi ote a ndị a mesịa gị ihe ị ga-ajụ o nwere ihe ọjọọ mere Chukwu. Ọ bụghị otu a ka esi eme. Stay nwanne nọdị ịghọtago ka uche ka m paịrị gị. Anyị nwa ndozi ọdịnala Igbo ka anyị na-eme. Anyị mesịa Igbo ka ụchọ gana ị na-aga n'ụzọ otu ajụ oge onye ebe ka Igbo isi onye Igbo onye aha ibiri ọ wụrụ asasa efe ọsị gị nụọ ya.
and by when we are done, when the set done, ị na-aga n'ụzọ mmadụ jụọ gị onye ebe ka ebe isi onye Igbo ọtọ ọnụọ ọ sị gị nụọ ya biko na ya chọrọ inwe identity, ọ chọrọ inwe identity of Igbo. Ọ wụzi ha akwụkwọ because anyị enweghị n'obodo na ọ ga-asị gị na ya chọrọ ịmụ nwa onye Igbo, ọ ga-asị gị na ya chọrọ ịmụ nwa onye Igbo. Nwanne ka anyị mesịa, don't worry. Ọ bụrụ oge akwụkwọ nta na akara anyị ga-apụta, akwụkwọ nsọ ala anyị ọ ga-apụta, you will see that na ndị Igbo ma ihe na ọ bụghị akụkọ na-akọ. Ị na-agụ m about Jesus, na-agba gị na before Jesus Njoku was there. Yes, ọkwa we are talking about the sun. Anyị na-ekwu maka anyanwụ. We celebrate in our land. Anyị na-eri ji ọfụ. Gịnị wụ ji ọfụ anyị na-eri ji ọfụ? Gịnị wụ ji ọfụ a na-eri? You must explain to your people. Explain to them what is ji ọfụ. Mmadụ na-agụ m about Christ. Kedu kwa ihe ji container ka ihe ma eji ji celebrate that? Nwanne all the system ka ya cross ọwụhụ mmadụ. All the system e cross ya mmadụ, another person will go the system, and you must use the existing system to cross the system. Ị gaghị cross the system from outside, is impossible. Ị gaghị emenwe from outside. You must go into the system and dismantle the system. If you want to dismantle the system from outside, ị gaghị work. Ọ gaghị work, never. Kama imechazi a na-egbugisi gbuo gị mana imebie ne. Ị gaghị aja, mana ị gaghị aja na garị. Ị gaghị aja n'ime garị ahụ, ị gaghị aja. A na-egbuzi gị si gbuo gị leta mana ị gaghị go dị aja agaghị. Nsogbu adịgo. Ị gasa na the system. Ọkwara nke nọ na outside kwusi okwu, nwanne ekwusi okwu ebe na ọgwa ya nwe ho. Ụzọ emechiri emechi na the door is closed. Cannot go there. Unless you go there and we aja na garị ahụ pụtawazi. Hapụzie ya dị omebie. Ịghọtago. So ụmụ ibe, heritage of a people nyewa kasị mkpa. So n'abalị anụnwa n'abalị nke taa 7:30 in the evening, anyị na-ewetara ndị be anyị ozi ọma n'Odenigbo FM. Anyị ga-ebidogodi ịgụbagodi ha, how do our ancestors make food, ka ha si wee mee nri, ka ha ghọta otu ndị be anyị si wee mee nri na anyị nwa discovera nri a na-erie na ndị mmadụ amaghị uru ndị Igbo bara ha n'ụwa. Ọ bụrụ na ha ama uru ndị Igbo bara ha n'ụwa, ha agaghị na-enegharị anyị anya. Ọkwa anyị nwasị wee kọsụ kwuo eke chenetu anyị anya, we cause it. Anyị kọsụrụ ya maka na ọ bụrụ na ọ bụghị ya, kedu ka mmadụ ga-esi apụọ na Facebook na-emebisi afa ndị Igbo? Ndị Igbo 90% of afụbeghị m onye Juu si ya bụ onye Israel na ya bụ onye Juu. Anụbeghị m before. Anụbeghị m onye Israel si ya bụ onye Israel na ya bụ onye Juu. Anụbeghị m. Ọ si ya bụ a Jewish man, mana state of Israel. Mana ndị be anyị si ha bụ ndị Igbo. Amaghị m ebe okwu nke aha si. The same person na copy si ya bụ a Jewish man. Mana nke gị rụzie side ahụ, ịmagide amamihe ruo ebe ị ga-ama ihe, ị gaghị amazi ihe. Iru ebe ị ga-ama ihe, ị gaghị amazi ihe. Ịma ha na identity nwere two side of it. Na enwere base, nwezie nke eji eje ọgụ. Ị ga-enwere base nwe nke iji eje ọgụ na nke wu your base. Iburu ụzọ deny onwe gị identity. I deny yourself right. Ịma ha ni deny onwe gị right. Fundamentally, you deprive yourself. Lack of common sense. You deprive yourself right of fundamental right. Or he deprive onwe gị ha ị na-achọ ijidebe enwe ewi n'aka ị na-achọ nne. Ijidebe enwe ewi n'aka ị na-achọ nne ya. Ihe enweghị garanti itufuo nke iji eji. Jidegodi nke ahụ iji, oruzie echi ekwesịghị ka esi weta ọzọ, nsogbu adịghị. Were ha na gwakọ ya ọnụ. Ijikọta ya ọnụ. Ọ ya agba napụghị nke ijide nka. I were ofu iji eji tufuo na-achọ nke ejibeghị eji. Chọwa ya na nsogbu adịghị. Anyị tụfuru ihe Njọkụ were Jizọs, tụfuo Igbo were nke ọzọ, tụfuo nke were tụfuo Chukwu were nke ọzọ. Mgbe ọ bụ na ihe anyị tụfuo nke anyị ji were ọzọ, nke ahụ ị na-achọ iwe ajụọ gị ịmaghị ya. Nke ahụ ị na-achọ iwe asị gị kọwa anyị gaghị akọwa nwunye. Then how can you explain this to your children?
ka onye nwanne ikpe ya bụ ndị mpa mmadụ na-esi ya papa ka the source of Igbo. Ọ ga-asị gị taa nwa mmechi ọnụ, can you discover God? Ọ sị gị na ya si Israel bịa. Gaa jụọ ndị British ebe British si, ọ gaghị atụpụrụ gị ọnụ. Go and ask British man where did the British came from? He will not answer you. Mana onye Igbo ka ị ga-eme jụọ onye amachi ihe niile. Onye Igbo knows everything. Onye Igbo knows everything. So ụmụ ibe dịka anyị si wee na-ekwu, dịka anyị si na-ekwu, sọọsọ anyị nwere option. The option anyị nwere as a people, as a race, as a people, we must believe in Igbo heritage. We must. Hapụ na onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme, as long as na o kwere na Igbo heritage, as one day ọ ga-achọ the best one by himself, because onye ọbụla chọrọ eziokwu, chọrọ ihe dị mma. O nwere ike ihe ahụ na-eme bụ ihe o believe as eziokwu. Ịghọtago? Hapụ ya, when the mind grows he will understand the truth. But ihe anyị chegodiri bụ ya kwere na Igbo heritage, because doing that alone o wee privilege. So anyị nwa na onwe anyị masị dịrị ihe one, anyị nwa ga na-asapụta ha na iro kama ha agazi na iro na-emechu anyị ihu. Let them leave the work for us. Nsogbu adịghị. We will confront anybody. We will go outside and defend them. But ha dịzi na-emebi afa ndị Igbo. Don't ihe ọbụla ịmụ ị jee na be gị, jee mee ya na be gị, don't come to public media and mebisi afa anyị. Let us handle them in media here. Anyị na ha ga-ediri nwunye. Anyị ga-agwa ha na anyị nwere Chukwu. Anyị ga-agwa ha na anyị nwere Ekwentu. Anyị ga-agwa ha na anyị nwere Jizọs. Anyị nwere mmeri. Anyị nwere ihe niile n'onu Igbo. Must we speak English? Must we say it in English? No. Then ebe apụ. Hapụ ka anyị na ha nụọ dị ọgụ na media. Don't come here and deceive and disgrace yourself. No. You want to sell your culture to the outside world. Okweziokwu. So if you na that thing na-eme, ọ bụ ihe ị ga-eji okwu aka ebele ga-ejojo ọma ya. Ọ bụ okwu aka because your respect in the world based on, because culture is your mind. For you to have respect, ị nwere ike isi ọgbasa not my culture. Mana you want respect, abi? It's your respect. Okay, it's your respect, then that means you have to behave accordant. Then na respect ndị ojii. Nwanne, let us handle the cultural issue, don't worry. Maybe ihe ọbụla ị na-eme, go and do whatever, hapụrụ anyị this culture ka anyị mee ya n'onwe anyị, hapụrụ anyị ya, leave it for us. Go and do ihe ọbụla ime ịlikere imeme. We will prepare the culture. We will prepare the festivals. We will prepare the burial ceremony. We will prepare the worship. Everything. We will give you perfect one standard, which you and your God will be in harmony as your ancestors did. But if pụtazie na-eme nonsense, nta na fires ndị iberibe nwanne, ọ dịghị na mmadụ cheki enien cheki enien ọkwara mmadụ ka anyị na-echekwa n'uche cheki edist, ọ dịghị mma, ihe adịghị mma. Ka anyị na-atịn ka just ka anyị na-atịn ma smart, ka anyị mee ndị outsmart, ka anyị mee outsmart these people, ka ihe na-eburu igo, ka ihe na-eburu igo ije eme gịnị, ihe na-eme na ka uru ọ bara gị. Ya ị chọrọ ime omena, ịchọrọ ime ọdịna akpọsa ndị gbara ad na grup a na-aji agba ọka na-elocha na ọ na-arụ agụ, a na-agọ mmụọ. Ọ bụ okwu na this 24th century gị ga na-ekwu ụdị okwu a nwanne.
ụka a na-eje eje bụ ịgọ mmụọ. But does your people see it like that? No, because the package is sweet. Telephone enwere today na telephone enwere before is not the same. Before enwere Nokia, but kita now Nokia before otu aka ọha n'ibu, but kita now na ụdị telephone a na-enwezi now. You got to, so this is the same thing. Clean yourself, you go to public, ị na-shine na China. Anyị nwere perfect culture to give Africa as a whole we adopt. Africa as a whole we adopt. But ndị be anyị mba na-esigharị ọnwụ na-enweghị isi. A na-esigharị ọnwụ na-enweghị isi, ọnwụ na-enweghị onweghị uru ọ ga-abara gị. Then nwa ke ọnwụ ị na-esi na uru ọ ga-abara gị. You want to chọk ọnwụ nke gị ka ya eme. While in our ancestors have their own. Why should we do your own? The case here is this ịrụ agwụ create the benefit our own. Ihe a na-ekwu na this ịrụ agwụ na we understand it very well. Anyị ma because this thing is agwụ a na-ekwu nwatakịrị anyị ifụ na-aga skuul na ala bekee. Ọ bụ agwụ aha ka eti na skuul aha nye onye nkụzi a na-ekụziri nwatakịrị ya. Then ọ rụọ na agwụ ya ọkọzie n'ụzọ. If kwesị wee rụọ agwụ na through school na arụ na dị agwụ through education. Ị ga na-eche mbọsị mmadụ ya bịapụtara gị ọkụkọ na ewu ịnara ya ego. Arụọ ịma ha na-agwụ ka na skuul. Ịma ha na-agwụ ka na skuul. This is nna gị nyere gị guideline. This is guideline. Ọ sị gị na ya na-eche ndị mmadụ mbọsị a ga-abịa ka ebutere gị ọkụkọ. Ọ sị gị guideline agwụ ahụ guideline. Ị ga-arụrụ ndị agwụ ịgba afa to fuse yourself with astro because as above so below. Allah here is correspondence of the air. All correspondence of religion with correspondence of above and below. For you to correspond to what happens on above happens on the earth. Osege ịgba afa nye gị religion. All these things will things you have to put them and open a school so that you can educate the people, not waiting for the day a ga-abịa ka ịrụọrọ ha agwụ chọrọ ha jagbara ha afa. Nonsense. Ha mepere school, mepee sports, mepee music, all those things which afa agbasiga afa onwezi ebe oru. Ọwụ na egwu ka akara aka gị dị na ijebe iti egwu. Ọwụ na bọọlụ ije ịgba bọọlụ. Ọwụ na education ije education. Ha prepare go the 12 zodiac put way into the department of professions. So ebe ọ bụ na ọ bụzi nke afa ga ozi nke je na nke dibịa nye ya ego no agbagozi afa desa edesa. Afa na-echezi ndị a ga-amụ amụ. Nwa bekee agbasịala afa desa a na-eche ndị a ga-amụ amụ nke ụnụ wee ka na-eche mbọsị ihe ga-esiri gị ike ka ije gbaa afa na-ele anya na you see ndị dị smart na-eje eje ndị nkịtị a na-eme ndị nkịtị agbasịa n'afa chere ụmụazị ka amụọ ha amụọ echere ego ha afa na-eche ha eche amụọ ha nwatakịrị mme ka eti amụọ mgbe ha mụrụ ya ha amago the date mgbe a mụrụ ya mara ihe ọ correspond to so onwe ha ka o si wee metụọ je mee ka ọ gbara datin ọfụma nna ha na nwatakịrị ejeti ihe ebe ahụ ozugbo pọchuo ya kụkwagide ọkụ ife mọrọ ihe na-emere ọghọ mesi nke gị bụ nnọọ bọsị ị ga-etogide tocha ibiri iji gbabọlụ nne ga-etinye gị ihe iji ime nke otie gị itochazie rizie 40 years ikpe ọnụ nso nna anọ nso nwere ezigbo dibịa ịma biko nna ihe ọbụla ntiri aka na ọ naghị aga achọrọ m ichere nke jọkpọ ezigbo dibịa nnọọ ka ọ gbara m afa mara ihe na 40-50 years ka ị na-achọ ihe na-eme gị 50 years 50 years gị na-achọ ihe na-eme gị nwanne mba ọhụta ka esi eme biko in this age ma ihe ị ga-eme inweta ndozi ọdịnala godi ya agụrụ maka ịma na that 50 years nwaanyị anaghị egbuzi ọkụkọ ịghọtago so that ọ ka fọrọ gị maja inweta ndozi ọdịnala godi ya because line ihe needs that direction ịgafego the point of ịgba afa a na-akarị ịgafego point of ịgba afa ihe ịnọzi now direction inwe direction ifuru jide ezigbo because you need to pump yourself light to know the truth because only light can see. You pump yourself ifubu ụzọ then eziokwu bịa ha na-eri aka gudo ebe ahụ ọ na-agba ijidesi ya ike ọ na-agba gadie ọ na-agba iso da na-eje hapụ ihe niile sọsọ ya bụ the only hope ị nwere at this age then ọwụ na set a structure
within this Igbo heritage now. Nwatakịrị anyị na-abịa soro ozi ya bịa agbazie afa desara ha edesara. Next year anyị na-ebido awa Igbo Heritage Cup Football Association. Anyị ga-enwe Football Association, nwee ndị mgba association, nwee Music Production Association, nwee nka na ụzụ, nwee agriculture. Agba afa desara ụmụazị. Gbaa afa desara ụmụazị afa. Ụmụazị pụtazie ebe ọbụla bọọlụ dị ya mma ọ na-agba, ọwụ na ugbo ka ọ na-akọta ọ na-akọ, ọwụ na egwu na onye ga na studio ọgụgbuo mmadụ ịghọtago, ọwụ ụlọ nka na ụzụ ọ na-eme a na-afụ n'anya. Ọ bụghị mmadụ pụta aka agadi nwoke nacha ihe ọ ga-eme ọma ha ọchọcha ụwa ike onye oke ụwa gwụrụ ọkpọ ọkọ ọsị chọbara ya dibịa. Nọnsensị nọnsensị. Nna nwanne, dibịa bụ na di na-abịa na onye nzọpụta na-abịa. Ọ bụ master of the forthcoming. Na di na-abịa, di ala bụ na di ala ana, di nke ala anụnwa ọ correspondence to na di na-abịa, ọ correspond to di na-abịa. You got to go. So ọ bụ master of the forthcoming. That's why ha ji agba afa, because afa bụ ihe na-abịa abịa. Ị ga-egba ndị mmadụ afa desara ha edosara na-eche mbọsị onye ha na-anwụ anwụ iwe gbara ya afa. Onye na-eche mbọsị onye ahụ ga na-anwụ ụkwa dara mbọsị mmemme abụghị ezigbo ụkwa. Ụkwa dara mbọsị mmemme abụghị ezigbo ụkwa, because ụkwa na-anọ 7 days before ree. Ọ daa mbọsị mmemme ke mbọsị a ga-eri. Ụkwa dazie mbọsị mmemme ke mbọsị a ga-eri ya ebe ọ bụ na ụkwa na-anọ 7 days before ree. So mbọsị mma na-anwụzi anwụ ka m ga-abịa ka ị gbara m afa. Mba, afa ha ga-agbụ ya taa, afa ha ka anyị na-agba kịta. Agwụ ahụ a ga-arụ ya taa, so that ndị a ga-amụ amụ agaghị apụtasị na a na-achọ ebe a na-arụ agwụ. Ndị Igbo si a na-ahapụ ebe a na-eche echichi ebe a na-arụ agwụ. Mba, ka anyị rụọ ndị agwụ taa, so o ruzie echi ka anyị chie na echichi. Ka anyị rụọ ndị agwụ taa, echi anya echi ya echichi. Ka anyị lụọ n'uchi aha taa, ka anyị mee na ibu mmiri aha taa, ka anyị mee na ọgba nje aha taa, ka anyị mee na iyi ụwa aha taa, so that ụmụazị ga-adịzi aprịpachago way for them. Ozi mgbe ị gara eche eche mgbe ọnwụba ha anwụba iwe kpọrọ ha jee ụlọ ọgwụ. Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Join us today 7:30 p.m. Odenigbo FM ala Igbo niile 99.1 FM. We see you tonight ụmụ ibe ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ na Odenigbo. Go there and meet us. Na anyị ga-agwa ndị be anyị ka esi eme nri, ka ndị nna nna anyị si mee nka na ụzụ na ihe omenala Igbo ji wee bụrụ ọkpọka na egwu bọọlụ bụrụ number 1 n'ụwa niile, ka anyị si wee build the whole world. Ọ bụ jealous ka ndị mmadụ dịara anyị mana anyị achọghị ịma. Udo dịrị ụlọ ụmụ ibe.